Okay. Today our topic is analog module. So what is meant by analog module? What is by analog module? Okay, some inputs are like temperature, pressure. Some input like temperature, pressure are not capable to sense by the discrete input module. Discrete input module. So for this purpose, we have to use a analog module. Okay, these analog modules are of two types. These analog modules are of two types. First one is single-ended with one common type of analog. Single-ended with single-ended with one common type of analog module. With one common type of analog module. Okay. First one is single-ended with one common type of analog module. Okay. What is single-ended with one common type of analog module? In this type of analog module, input modules of PLC, all connected input to the module have a single or a common terminal used. Okay, so in this type of module, only single common terminal is used. That means this is A1 terminal, A2 terminal, this is A3 terminal, this is A4 terminal. In case of single-ended with one common type of analog module, only one common terminal is used, and this is the common terminal. Common terminal. That means in case of single-ended with one common type of analog module, there is only one common terminal is used. Okay, you will see here A1, A2, A3, A4. These are the terminals. Okay, input terminals, but only one common terminal is used. That means we have to use this one and this one. We have to use this one and this one. We have to use this one and this one. We have to use this one and this one. That means only one terminal is used as a common. Okay, that means when we have to use input terminals, we have to connect one terminal to A1, A2, A3 or A4, and another terminals we have to connect here. That is a common terminal. Okay, that means only one common terminal is used in case of single-ended with one common type of analog module. Okay, this type of module is commonly used in industrial applications as there is a reduction of input terminals and DC wires. Okay, so this type of terminal is used only in case of industry. Where we use this terminal in case of industry, only in case of industry. In case of industry, because one common input, and second one less wires. Okay, second is less wires. Because of these two reasons, we use only in industry. Okay, now second type differential with independent common type of analog module. Differential with
differential with independent common type of analog module. Differential with independent common type of analog module. Okay, this is second type of analog module. Okay, in last point we have seen there is so many inputs, but only one common input is used. In case of differential with independent common type of analog module, there is number of inputs. There is number of inputs A1, A2 means there is two number of inputs and the common terminals are also number in 2. Common 1, common 2 means 2 input, 2 output. Separate common terminal is used for a separate input terminal. Okay, that means A1 for A1 input terminal we have to use common input 1. For A2 terminal we have to use common terminal 2. For A3 common terminal 3. For 4 common terminal 4. Okay, that means in differential with independent common type of module, separate common terminals are available for separate input terminals. Okay, लक्ष दे राहुल. राहुल कळते का हे? राहुल कळते का? राहुल कळते का हे? काय अँटीव्हायरस आहे काय? हा राहुल मेसेज कर, कळते का हे? ओके चालेल. नेक्स्ट पॉइंट बघू आपण. नेक्स्ट पॉइंट आहे आपला स्पेशल आयओ मॉड्यूल्स. स्पेशल आयओ मॉड्यूल्स.
Okay, next point, special IO modules. In the block diagram बघू आपण स्पेशल IO मॉड्यूल ची कोणते कोणते स्पेशल IO मॉड्यूल्स असतात बघू आपण. नंबर 1 येतो counter module for high speed application. First one is counter module for high speed applications. Counter module for high speed application. Second one is thumb wheel interfacing module. Thumb wheel interfacing module. Third one is stepper motor interfacing module. Stepper motor interfacing module. Fourth one, high speed counter encoder module. High speed counter encoder module. Then next one is PID module. Number 6, temperature sensing module. Number 7, servo module. Servo module. Communication module. Last one is communication module. Okay, ये module सगळे total 7 modules हैं. Okay, कोणता कोणता counter module for high speed application. This is our first module. In case of counter module for high speed applications, more than 15,000 pulses in 1 second. Okay, that means in case of counter module for high speed application, the PLC sends more than 15,000 pulses in 1 second. Okay, in 1 second. In case of counter module for high speed applications. Okay, then second one is thumb wheel interfacing module. In case of thumb wheel interfacing module, this thumb wheel interfacing module is used for the set different set points. If we have to set a different set points, we have to use this thumb wheel interfacing module. Okay, therefore the PLC becomes with such example module to change set point in form of BCDs. Okay, if we have to change the set point of BCDs, then we use thumb wheel interfacing module. Okay, this module is used to sense the pulses more than 15,000 per second. This module is used to set the different BCD set points or different BCD differentiate to set points. We have to use this thumb wheel interfacing module. Next one is stepper motor interfacing module.
The name indicates that stepper motor. If we have to run or we have to operate the stepper motor, we have to use this stepper interfacing module. Okay. Main application of this module is to interface the stepper motor. Okay. If we have to interface the stepper motor, if we want applications of stepper motor, then we use this stepper motor interfacing module. After that, number 4 is the high speed counter encoder module. Okay. Interfacing of different encoders like absolute encoders with PLC, such special models are used. If we like to an absolute encoder, means we have to encoding and we have to count. That means two applications used in this type of input module, counter application as well as encoding applications. Okay. Then next one is PID module. What is the PID? PID. What is the PID? Rahul. PID ऐकले का PID? Programming logic unit. PID ऐकले का राहुल? राहुल आवाज येतो का व्यवस्थित? हो सर. नाही. PLU नाही विचारलं मी. PID. Programming logic device. EID. Proportional integrated derivative म्हणतो आपण त्याला. PID ला काय म्हणतो आपण? Proportional integrated derivatives. ओके. PID काय असतं? Proportional integrated derivatives. PID devices CS2 मध्ये येईल आता आहे. CS1 मध्ये झालेला असेल, CS2 मध्ये पण येईल हा पार्ट PID चा. ओके. आपल्याला काय करायचं असेल? PID यूज करायचं असेल जिथे Proportional integrated derivatives जिथे आपल्याला PID यूज करायचं असेल, त्याला जर आपल्याला इंटरफेस करायचं असेल तर आपण कोणतं मॉड्यूल वापरणार? PID मॉड्यूल वापरणार. ओके. कोणतं मॉड्यूल वापरणार आपण? PID मॉड्यूल वापरणार. नंतर टेम्परेचर सेन्सिंग मॉड्यूल. टेम्परेचर सेन्सिंग मॉड्यूल. तर टेम्परेचर सेन्सिंग मॉड्यूल नाव इंडिकेट काय करते? The name indicates that it used to sense the temperature. Okay, it used to sense the temperature. We can sense the temperature by discrete module. Okay, we have to use this analog module to sense the temperature. Because of that, we use here temperature sensing module to sense the temperature. Okay, after that, servo module. If we use servo motor for a different applications, we have to use servo module to interface the servo motor and PLC. Okay. Next, communication module. This communication module is used to communicate between external peripheral device like computer aided systems, numerical control machines, and robots. Okay. And the topologies like RS232, RS422, RS422, next RS485 and Ethernet. RS485 and Ethernet. Okay.
These four peripherals we use to communicate the computer with PLC. Okay, robot with PLC, or numerical control machine with PLC, computer aided system with PLC. Okay, this model is used. That is communication module. If we have to communicate the PLC with numerical control unit, robot, computer unit, we have to use this communication module. And the periphery which used to communicate the PLC with this device, we have to use RS485, RS232, RS422, and Ethernet. Okay, these are the special I/O modules. Special I/O modules. Okay, these are the special I/O modules we use to communicate the PLCs. Okay, any doubt? काही doubt आहे का राहुल यामध्ये? नाही सर, ओके. राहुल काही डाऊट आहे का यामध्ये? नाही सर, ओके. यात काही कळालं नसेल तर विचार. बघ काय काय पाहिलं आपण. स्पेशल आय/ओ मॉड्यूल्स पाहिले. स्पेशल आय/ओ मॉड्यूल्स मध्ये आपण काय पाहिलं? काउंटर, फर्स्ट नंबर काउंटर मॉड्यूल फॉर हाय स्पीड एप्लीकेशन. सेकंड नंबर थंब व्हील इंटरफेसिंग मॉड्यूल. थर्ड स्टेपर मोटर इंटरफेसिंग मॉड्यूल. फोर्थ हाई स्पीड काउंटर एनकोडर मॉड्यूल. फिफ्थ PID मॉड्यूल. Sixth temperature sensing module. Seventh servo module, and last one is communication module. In case of counter module for high speed application, where counting the pulse required for various sensors and inputs at very high speed means more than 50,000 pulses in 1 second. In that case we use counter module for high speed application. After that, thumb wheel interfacing module. In this case, it is required to set a set point of different process variables. Thumb wheels are used to set those different set points. Okay. Next is stepper motor interfacing module. The name indicates that we use this interface. This module is used to interface the stepper motor. Interfacing of stepper motor with PLC, the tedious task as one required to design the hardware of driver circulatory. We use this module. Next is high speed counter encoder module. In interfacing of different encoders like absolute encoders with PLC, such type of modules is used. Next is PID module. This module is typically used in the process industry where the PID is used. This module is deal with the complex mathematical terms using PID equation. PID means proportional integrated derivatives. Next is temperature sensing module. This type of module are used to detect the temperatures in the process applications like furnace temperature. It is used the sensors like RTD, thermocouples to detect the temperatures. Next is servo modules. In various closed loop control systems, the robotic control servo modules are used. PLC come with these applications, special I/O modules to interface the servo modules for the controlling purpose. And last one is communication module. The special type of module used to communicate between the external peripheral devices like
computer aided system, numerical control machines, robots, by use various communication topologies like RS-232, RS-422, RS-485 and Ethernet, etc. Okay, for that purpose we use this communication modules. कळले? आठीचे आठी मॉड्यूल परत एकदा आपण एक्सप्लेन केले. यात काही डाऊट आहे का तुला आता? आज काही डाऊट आहे का यात काही? राहुल ओके. नेक्स्ट पॉइंट आहे आर्किटेक्चर ऑफ पीएलसी. आता हे आर्किटेक्चर ऑफ पीएलसी आहे, हे आपण नेक्स्ट लेक्चरला घेणार आहे. आर्किटेक्चर ऑफ पीएलसी. ड्युटी टाइम काय असतो तुझा? नऊ ते 5 आणि सुट्टी? ओके. आपल्याला काय काय पाहिजे? आर्किटेक्चर ऑफ पीएलसी त्यामध्ये दोन टाईप, फिक्स टाईप आणि मॉड्युलर टाईप. त्यानंतर बघायचे सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिटची ब्लॉक डायग्राम म्हणजे सीपीयू ची ब्लॉक डायग्राम. त्याच्यातलं पॉवर युनिट, रॅम, ओव्हरसाइड मेमरी, मायक्रो प्रोसेसर, आयसीज. त्यानंतर रॉम प्रोग्राम, त्याला आपण प्रोग्राम मेमरी म्हणतो. त्यानंतर प्रोग्रामर अँड मॉनिटर. नंतर पॉवर सप्लाय, सगळे डिटेल मध्ये बघायचे. पॉवर सप्लायचे पण ब्लॉक डायग्राम आहे. नंतर सॉलिड स्टेट मेमरीज बघायच्यात सगळ्या. या सप्तमी थिअरी खूप आहे. नंतर मेमरी टाइप, पीएलसी चे ऍडव्हांटेजेस, पीएलसी डिसएडव्हांटेजेस, ऍप्लिकेशन्स, स्पेसिफिकेशन्स. नंतर व्हेरियस कंपॅरिझन ऑफ व्हेरियस पीएलसीज. नंतर हा चॅप्टर आपला संपतो. नंतर आता जे पाहिलं आपण व्हेरियस आयओ मॉड्यूल्स, त्यांचं इंटरफेसिंग, हे सगळं इंटरफेसिंग आपल्याला परत एकदा बघायचं. त्याच्यामध्ये बघायचे आपल्याला सेकंड चॅप्टर मध्ये. त्याच्यामध्ये आपल्याला प्रत्येक जे 8 इंटरफेसिंग पाहिजे आपण, स्पेशल आयओ मॉड्यूल्स जे पाहिजे आता 8, हे 8 मॉड्यूल्स आपल्याला सेपरेटली बघायचे. 8 मॉड्यूल्स सेपरेटली आपल्याला बघायचे त्या सेकंड चॅप्टर मध्ये. Input and output field devices, discrete or digital I/O modules, discrete input devices, discrete input devices on-off type, analog I/O devices, input analog devices, output analog devices, analog PLC operation, PLC analog special conversion, level measurement. हे सगळं आपल्याला सेकंड चॅप्टर मध्ये परत बघायचं. म्हणजे हे जे पाहिले आता आपण 8 ला 8, हे सगळे रिपीट घ्यायचे आपल्याला पुढच्या चॅप्टर मध्ये. तसे पीएलसी चे 4 युनिट पीएलसी वरती आहे. 5वा आणि 6वा युनिट हा SCADA वरती आहे.
पहिले 4 युनिट्स पीएलसी चे नेट स्काडावरती 2 स्काडा युनिट वरती म्हणजे इन सेमला आपल्याला पीएलसी विचारलं जाणार स्काडावरती एक क्वेश्चन नसेल आपल्याला इन सेम एक्झाम मध्ये जे काय असेल ते सगळं पीएलसी वरती असेल. ओके रेग्युलर लेक्चर करत जा म्हणजे काहीतरी कळेल नाही तर वाचायला घेतलं तर काहीच कळत नाही पीएलसी या कारण आपण ऍक्च्युअल मध्ये जो पाहत होतो आणि हा हे दोन्ही डिफरंट असतात. ओके कळाले राहुल सगळं लेफ्ट होऊ शकतो तू आता सेकंड लेक्चर मॅडमचा असेल मॅडम पाठवतील.